Guess where we are? Waiting na lang kami sa Grab. Diba? Nakita niyo ba yung kasama ko? Anong oras ngayon? 5:48. 5:48. 4 minutes na daw yung Grab. This is how you go to Boracay, the new normal. So first, we took a Grab to go to NAIA Terminal 3. Binaba kami sa gate 3 at dun palang makikita mo na may nakalagay na social distancing. Medyo matagal yung pila kasi yung guard chine-check na yung mga requirements at kung saan ka pupunta bago ka papasukin at i-check yung mga baggages na dala mo. Then once you enter the airport, you can directly go sa kiosk. Self-check-in kiosk for printing of your boarding pass. Ka-print mo ng boarding pass, you can go inside. It's supposed to be a baggage line. Mukhang konti lang yung pumipila ngayon. So there are part of that baggage line na pinang-check na lang ng document. So pipila ka doon para i-check yung mga documents mo. Pag turn mo na, ang i-check lang nila doon is first, yung QR code from Boracay government, yung sinend na email nila. Second is yung boarding pass na print doon sa kiosk. Third is ID for verification. Yun lang. Pwede ka nang magliwaliw sa airport. Pwedeng kumain muna. Punta ka na sa boarding gate mo and wait na lang for flight. Once boarding, scan yung QR code nila gamit yung Trace app. I-check ng stewardess yung boarding pass and ID for verification. Sorry guys. Boarding na kami. Tulog lang yun namin. I love it when you call me Senorita. Always I could pretend I didn't need that, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for you. Pagka-landing namin sa Katiklan Airport, inuna ng stewardess palabasin for social distancing ang mga nasa una hanggang 15 rows. Kailangan daw munang makapasok nila sa arrival terminal bago kami makalabas. Labas namin, merong papayong yung Cebu Pacific. Akala nga namin is freebie yun, pero hindi pala. Pagdating mo sa arrival terminal, kailangan mo nang ibalik yon sa mga guard. Hey guys, nakarating na kami sa Boracay Airport. Isang plane ito sa airport na to. Friends don't know the way it tastes. La la la. Pasok mo ng arrival terminal, i-check nila yung temperature, QR code, and ID mo for verification.
Paglabas mo ng airport, may tricycle na agad doon papuntang port. Pagdating mo ng Katiklan Port, magbabayad ka na ng environmental fee, terminal fee, and boat fee. Ito na kami sa Boracay. Yan, ito na kami. So obviously alam niyo na kung nasan kami ngayon. See you next vlog!